Привет, дорогие зрители, мы продолжаем проходить Робокопа Рок-Сити, или Роуч-Сити, не знаю. Может, я все время называл его неправильно. Так, поговорим с сержантом. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Dr. Blanche is already waiting in the observation room. Once it's over, join us in the briefing room. Так, отлично. У нас очередной сеанс с психиатром, в общем, пойдемте. Так, ничего тут больше интересного я не вижу. Хорошо. Ну, пойдемте по этой стороне. Чё за херня? А, ну нам тут это... Говорят, что можно вот ПМВ использовать. Хотя вроде и так все видно нормально. Ладно, давайте посмотрим, что это за квест. Задание. Погашен свет. Вот туда нам. Поговорим. RoboCop, is that you? I can't see anything. I am standing in front of you, Officer O'Neill. Is there a problem? Oh, CP skimps on everything when it comes to the police. Fired our maintenance guy to reduce their costs, so now we are literally in the dark. We need to get the power back on. I am equipped to deal with such situations. Даже такие ситуации мы можем решать. Так, хорошо. Давайте смотреть. Нам понадобится, конечно же, наше спецзрение. Угу. Все, идем по кабелю, в общем. А тут, кстати, есть свет. То есть там, видать, в одном помещении, что ли, только вышел сюда. Ага, вниз уходит, да? Вниз, понятно. Где тут спуск вниз? Вот здесь вот. Там, наверное, просто автомат выбило, и тут как кипиш такой: о боже мой, все, мы без электричества остались. Какой ужас. Так, на подземку нас привело. Наше задание. Угу, щиточек открываем. Так, и чего? Угу. Так, теперь все это дело методом тыка, да? Неправильно, да? Неправильно. Неправильно. Вот так вот. Все прекрасно вообще. Как прошел эту миссию, да, прекрасно. Идем назад. Так, наверх. Может, кто-то хотел чай вскипятить старым этим самым кипятильником и выбило пробки. Так, смотрим, что там, кстати, у нас там по заданию-то. Все мы выполнили. Ага. Идем это самое, на терапию, в общем. Сейчас пообщаемся с психологом. Что она нам скажет? Да-да, всегда пожалуйста, чувак. Упоротое радио, ребята. Where Detroit now stands. Delta City is the only hope that we have. Кстати, и вот почему-то они все время называют главу корпорации старик. Почему-то. Ой, старик там то, старик сё. All right, let's see what's cooking under the hood. Once I'm done, he's all yours, Doctor. Так, ну тут мы вообще херово сыграли, да? Мы, грубо говоря, второстепенных заданий никаких не нашли, не выполнили. Секрет OCP-2 не обнаружен. Ни хера себе, какой-то секрет. Ну тут вот тут рейтинг Б по-любому, да. Херово мы сыграли. А чичи нам не дадут для прокачки. Если дадут, то очень мало. Hello, Murphy. Congratulations. 2 дали, нормально. I've seen your accomplishment on TV. I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? I serve the public trust. I do not do it for fame.
No. Your sense of duty is what drives you, that's clear. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. She is. Just like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? They would not want to see me like this. Perhaps not. But the alternative isn't much better. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? I see. Memories can be painful. Especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before? He was my brother. He was an addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one. But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. And I've been trying to rectify it ever since. I do not remember my family. I can only feel them. These feelings, how do they manifest themselves? Как сбой это As появляется? system. Ну, это факт. But OCP sees them as obstacles that need to be removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you, I will fight for you in every way I know how. If you let me. I think this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. I've got plenty to think about for now. Так, отлично, поговорили с психологом. Так, давай навыки. Так, чпоньк, активируем. И... Прекрасно. Бронька у нас есть хорошая. Потом сейчас, наверное, выносливость будем качать. Здоровье восстанавливается. Инженерия, что такое? Рывок где дают. Вот это, кстати, тоже прикольная тема. Возможно, инженерию будем качать. Вот либо выносливость, либо инженер. Потому что броня, в принципе, вкачана. Отражение пуль нам все равно будет проходить дамаг. Ну, не знаю. Ладно, короче. Не так, по-моему, хорошо мы вкачались. Но рывок нужен будет. Я знаю, что это как бы не канонично, да, рывок, робокоп с рывком. Но там будет босс, от которого надо будет уворачиваться с помощью рывка. Да, опять же таки, вдруг иди 209 опять появится. У меня тут рывочек. Я так буду резко так хоп-хоп перемещаться. Ну, хер по мне ж попадет. Это маленький дурачок. С рыком таким интересным у него. Yeah, just keep following the road. But the road ends here. What was that? Oh, you're breaking up. Троллят новенького, I'm смотрите. hearing you clearly. Oh my god, what a lemon. You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy? That did not sound like fun. It's not like he didn't deserve it. You know that he runs to Becker with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. Ребятки, переживаю за нас. Так, ну-ка, подождите, тут ничего не появилось? Тут какие-нибудь наркотики, может быть, употребляет начальство? Нет, ничего нету. Так, комната брифинга, давай открывай быстрее. All right. The situation at the bank was contained in a relatively smooth fashion.
So what did we learn from it? When it's their money on the line, OCP will send RoboCop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Spike has proven to be talkative under suitable conditions. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. Oh, the old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough! Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. Отлично. Возвращаемся в город, собственно говоря. RoboCop, over here. Так, это у нас мэр Кузак. Wouldn't wanna Это, make the mayor of Detroit wait, would you? это, помните, чувак, который убегал от этого, от робота Кейна. Он там ныкался, он приехал на сделку с наркобандитами, вот, и там, собственно говоря, ворвался туда, как бы, робот, который был Кейн, не знаю, это Робокоп 2, получается, модель. И он там всех перехерачил, этот, короче, нырнул в трубу с говном и сумел выжить. Давайте поговорим с ним, узнаем, что ему надо. May I help you, Mr. Mayor? Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume? The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor? I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city, and without your consent? That's clearly something that I would never do. But you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question is, what are we gonna do about it together? Так. Ну что, типа нам рекомендуется, что поддержать, собственно говоря, этого мэра. Давайте поддержим его. I knew you'd understand. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Mills. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, RoboCop. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods, vote for Kuzak. Возможно, надо было послать его нахер, ну ладно. Эти все уже переживают, что мы с главой OCP встречаемся. Так, какое-то задание для меня появилось. Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Tenement across the street from the arcade, apartment 12. Now go, I've got to prepare for a meeting. And remember, if you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. Вот это, короче, у нас начальник такой знатный говнюк. Прям знатный-признатный. Хорошо, отправляемся в город. Нам надо какую-то квартирку проверить, что-то там, какие-то важные данные. Я догадываюсь, что там за данные. Да какой догадываюсь? Я знаю, что там за данные, конечно. Это квартирка журналисточки. Угу. Опять мы подвесочку портим. Ну ладно. Неужели нельзя плавненько заехать? Нахера вот это вот делать? Вот зачем? Зачем они это делают? Типа казенные, можно ломать. О, смотрите. Локации из Терминатора Резистанс. Разрушенный городок.
Ну, смотрите, мы еще открытый. Бульдозер стоит, не может сломать. Там, видать, какой-то упертый чувак. И плакат «Голосуйте за мэра Кузака». Я думаю, что мы все-таки возьмем в политике нейтральную, собственно говоря, позицию. Потому что тут эти два мэра, тут мэр Кузака, а другой, короче, мэр от OCP идет. Так, осмотримся на местности. Никаких здесь ничего нету плохого. Нычек, карта. Карта быстренькая. Вроде все без пальбы. Вот тут, смотрите, вот наш старый городок. И тут, ну, райончик наш, в котором мы с вами уже ходили. И, собственно говоря, сейчас будем его заново обходить весь. Выписывать штрафчики. Ну и глава компании решил встретиться с нами вот в таком романтичном месте. Посмотрите-ка. Как тут красиво, боженьки мой. А там, между тем, уж, смотрите, вышки-то строят здания высокие. Вон там вот. Угу. The old man's waiting. So, it's true what they say. You do have some kind of defect. Что-то вы какие-то охеревшие, господа. Не оторвать ли вам голову часом, нет? Слушайте, вот я вот всегда не понимал, вот как они так строят. Вы посмотрите, деревянные балки и какой-то вот фанерка какая-то из этого, из гипса. Ну это ж охереть, представляете, эта стена у них такая. И потом тут зимой, наверное, просто вообще волосы на жопе дыбом стоят от холода. It's good to see you, my boy. Leave us. I want to talk to him in private. You have to excuse me for not getting up. I'm in a rather unfortunate state. You did exceptional work at the bank. I want you to know that I am deeply grateful for your service to OCP and the city of Detroit. See, I grew up in this very apartment, or what's left of it. It used to be a thriving neighborhood. Nothing like what you see right now. I always dreamt of turning it into the most prosperous district in the city. A new heart of Detroit. Can you imagine? Or do you think it's just an old fool's pipe dream? I agree with all city improvement plans that have the citizens' well-being in mind. Glad to know you approve. Delta City's construction is about to start. Finally, the old and frail will be replaced with the new and strong. Decay and death are terrible things. You lose everything you worked for your entire life. But I don't have to tell you what that's like. It really makes me wonder, has the time you spent in that armor been a burden to you? You cannot complain about the life that was granted to you. That's very humble of you. The real reason I've summoned you here is because I'm worried. I'm aware of your instability problems, and it's not a matter that we can overlook. That's why I've requested to have people look after you. Tell me, how are you finding your evaluations with Dr. Blanche? I am happy to comply with any activity that improves effectiveness. You're a good sport. I can imagine it's not a pleasant experience, but I can't express how much I'd like you to keep at it. I'm sure that becoming a liability is the last thing you'd want. Am I right? That is correct. Now we've reached an understanding. Tell me, is there anything I could do to put your mind at ease? Так, значит, Льюис нужна медицинская помощь, либо мы улучшаем условия для Льюис, либо полицейских беспокоит намерение OCP. Давайте вот это вот выберем, потому что ребята волнуются, мы коллективные игроки. Really? I'll have a word with Becker. Perhaps some new equipment would boost their morale. It would be appreciated. I have to say, you brought a lot of hope into this old man's heart.
Now, excuse me. I'm not supposed to exert myself too much. Doctor's orders. And you can't argue with them. Все, прекрасно Take поговорили. care of yourself. Я вот что думаю, меня все это самое, этот как его, Detroit depends on your well-being. мэр Кузак меня беспокоит. Прям. Он, по сути, нас поймал за язык, потому что мы ж ничего такого не сказали. Мы просто сказали, что да ты не переживай, мы типа не дадим, чтобы OCP разорвали там в этом самом город-то, по сути, мы ничего такого не сказали. Он сразу подумал, мама меня поддерживает. Тут какой-то, видите, тут за язык цепляются очень многие персонажи здешние. Так, но между тем мы с вами возвращаемся в городок. Сейчас мы с вами будем искать правонарушения различные. Так, что тут у нас по заданиям? Так. Шип в стоге сена, домашний террорист. Служите защищать 2. Давайте вот к этому приступим. Ускорим шаг. Are you done with the old man's tea party? Remember to get back in touch with your informer. See if he has any info that could get us back on the biker's lead. Spike is still out there. OCP wants to raise towers and blast and steel. Go ahead. Just not your willing. Смотри-ка, скотина курит. А ну-ка, чертело, быстро сигарету потушил. Smoking is dangerous, not to mention illegal. I don't give a shit about either. Так, ну ладно. I will not issue a ticket, Выписываем предупреждение. but remember, take care of your surroundings, or your surroundings will take care of you. Is that a threat? Оу, смотрите, это же наш коллега. I'm sure I'm in the right place, but I can't see my FTO anywhere. Could I have his name, please? Over. Sure thing. It's Officer Rat. He should be in one of the dumpsters. That's the only place he belongs, if you catch my drift. Over and out. Они все над ним Right. издеваются. So much for my field training. Чувак. Можно с ним поговорить, давайте поговорим. Сейчас какой-то квестик Officer будет Washington, интересный, I will по-любому. be your field trainer for today. Requesting readiness confirmation. Yeah, thanks for the offer, but maybe the others are right. I might not really be cut out for field work. Ой, да ладно, ты чё? Ask yourself, do I have the will to clean the streets of Detroit of unrighteous individuals? Yeah. As a matter of fact, I do. Officer Washington reporting for field training. Good, you have your body armor on. Well done. What about the rest of your gear? Service pistol? Got it. Spare ammunition? Check. Duty light? Never part with it. Good job. Preparation is the most important. So is knowing your surroundings. Are you familiar with this area? Isn't this the part of the city where it gets really busy like all the time? Police! I think that answers my question. Please! I need your help! Set the radio to my channel and follow me. Так, старушке нужна помощь. An officer needs to be confident. Straight back, sturdy walk, together with a clear and unshaking voice. Так, погнали. Officers, thank God you're here. I really need your help. What happened is... When responding to a request for aid, the first thing is to introduce yourself to the potential victim. Watch and learn. I am Officer Murphy. How do you do, madam? Well, to tell you the truth... The second thing is to reassure the victim of their safety. Madam, you do not need to be afraid anymore. We are here to help you. Yes, but it's not about me. The third thing is... I'm quite familiar with the field training manual, so if you don't mind, I'll take over. Ma'am, could you please tell us what happened? It's my cat, Fortune. He's missing. Fortune is my biggest treasure. Котика потеряла бабушка. Do you have any idea where he might be? The only place I can think of is the basement. I've also heard some ruckus coming from downstairs today, but
the lights aren't working, and my eyesight's not so good anymore. Is it okay for us to investigate the basement? Yes, it makes an excellent opportunity for low-light training. Let us proceed downstairs. Good luck down there. The cat has that name for a reason. He really brings fortune. So don't you come Turn back your without flashlight on. Right. Duty light can be Так, журнал обслуживания. Починка. Номер двери на квартире 6 нужно зафиксировать. Он постоянно переворачивается вверх ногами. А жилец все время жалуется, что его беспокоят гости, которые приходят в квартиру 9. Приоритет крайне низкий. Ну как. contagious, but it can also be a liability. Keeping it close to you creates a clear target for the violators. It is good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience. Так, мы ищем котика, если что. Котик не найден. На диванчике его нету. В бочечке его нету, там его нету. Прикольное место, здесь можно прятаться котику. В коробочке. В ящике они любят ящички. Так, а ну-ка тихо, тут сейчас нам надо... Удар, да, удар, давай. Ну как удар-то сделать? Давай, парнишка, иди ломай досочки. Нужно, видимо, чтобы он сломал доски, чтобы поднять ему самооценочку. Да, мы все проверили. Hey, I think I just saw the cat. You think I should try to remove these planks? Да, давай, ломай. Go ahead. Я посмотрю, как ты это делаешь. Ну, это было очень красиво, конечно. I didn't know I had so much strength in me. You will never know until you try. What was that? Так, вот там вот. Вот здесь как будто что-то было, нет? Но точно не там. Точно не там. Так, ну нужно за ним идти, чтобы он все обследовал по ходу дела очень аккуратно. Пианинка. When chasing a suspect, do not rush head first. Take blind corners as wide as possible. Cuts down on being surprised. Чё он там застрял-то? Иди сюда, ты просто банки разбил, котейка побежал, что-то испугался, разбил баночки. А, мы его сейчас по следам найдем. This time pace yourself. Do not get out of breath during a foot pursuit. You will need stamina to engage the fugitive later. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might be intoxicated. I used to know these kids who gave their cat stomach medicine to make it loopy. Is there a moral to that story? Cats are susceptible to substance misuse. Shh. I heard something. В пианинке. I think it's coming from the piano. Да-да, он спрятался. That cat must be hiding По сути, inside. нам Let me lure it надо out. как бы все время его подбадривать, чтобы он сам это дело расследовал, чтобы спасал кошку. А мы просто как это самое, инструктор стоим, как бы как надзиратели смотрим, как он тут это самое. Ну вот это вот ты просто зря делаешь, ты испугал котика, ты чё? Что ты за быдлан-то такой? It went through here, but that's a very narrow passage. Let's try the door. А мне нельзя. Мы нарушаем It's закон при locked, but свидетелях. I can try to squeeze through that gap. Давай. Go ahead. Okay, here I go. It's actually not as bad as I thought. Cool. Now let me get that door open for you. Да быстрее. Да быстрее открывай. Who'd have thunk that being small can actually have its advantages? An eager police officer with a small build is worth twice as much as a big slacker. Good work, Officer Washington. Thank you, sir.
Давай, что там залип, давай вперед. What was that? Блин, вообще вот здесь вот он, по-моему. Давай, заходи This туда. time it's a one-way street, Mr. Cat. But where are you hiding? There he is. Ой, какая Oh прелесть. gosh, Fortune. You look a mess. Ой, смотрите, какой красивый котик. The cat is fine. You can take it back to its owner. I will clean up any remaining mess. Okay, see you soon. Все, он геройски нашел котика и ушел. Но здесь не все в порядке. Здесь еще кто-то есть. Так, давайте-ка. Давайте-ка мы вкачаем. У меня больше нету, так схему заменить мы не можем. Так, инженерию можешь вкачать. Рывок, инженерия. Давайте инженерию. Есть, все активировали. Стрельба. Кого-то грохнули, смотрите, детка какого-то убили. Ну, очевидно, что он был убит от выстрела в голову. Или это его чем-то ударили. Не, пулевое отверстие, так. А то так было сложно догадаться, зачем мы этим занимаемся. Так, ну что, 2 из 2, 2 улики найдены, все. Что тут еще? А зачем они его грохнули? Loud and clear. What is your status? We got a problem. I'm on the second floor and have a visual on multiple armed suspects entering our location. Most of them are heading your way, but I can hear some coming up the stairs. Do not engage yet. Take your time and find the most advantageous location. Got it. Officer Washington? Sir. Keep cool. I am coming to have your back. Glad to hear that, sir. Замечательно. Броня, кстати, работает отлично. Посмотрите, они вроде по нам постреляли, но ни хрена не надамажили. Кто там еще сказал? Тут кто-то что-то кукарекнул, нет? Штурмовой дробовик, ребятки. Ногу отстрелили. Замечательно работает. Жалко, патрон быстро уходит. Так, ну мы тут вроде всех порешили. Жди. Жди, пацан. А, его подстрелили. Remain calm. I am here. Никого нету. О, игра зависла прекрасно, вообще великолепно. Так, ребятки, игра чуть-чуть зависла. Она, собственно, не первый раз у меня тут зависает. Вот она вот второе перепрохождение. В общем, я ее перепрохожу, но и она все равно вот в этом месте почему-то зависает. Не знаю почему. Вот он живой и здоровый, этот парнишка. Сейчас мы с ним поговорим. Thank you, sir. Means a lot coming from you. Прекрасно. Место расследования. See, I've told you that cat brings luck. Isn't this just wonderful? Блин, чё wonderful, посмотри, там у тебя 2 трупа в квартире, бабуль. Ты чё? Это же просто ужасно. Счастливые числа. Счастливые числа в субботних розыгрыш лотереи побеждают номера 9, 19, 29, 39, 49, 59. Вот так вот. Это тоже какая-то отсылка, я не знаю, я не помню, к чему это отсылка. Если кто помнит, то напишите мне, пожалуйста, а то я что-то мне очень интересно, к чему эта отсылка была. Ну да, ладно, пойдемте дальше. В общем, все, ты пока стой у двери, в ахере. А мы пойдем на улицу. Потому что задание мы выполнили. Сейчас ему
приедет скорая и поможет парнишке, перебинтует его. Первую рану он получил, сейчас все таки респект, тебя подстрелили на работе. Неплохо, неплохо. Так, прекрасно. Что там у нас дальше? Так, задание. Служить и защищать. Я вообще вот это вот хотел сделать. То есть такие мелкие сначала пройтись по мелким заданиям. Вот там, кстати, смотрите, можно выписать первый штрафчик. И что тут дальше проверим, что тут у нас написано. Парковка запрещена. Ах ты ж, штраф тебе. Не знаю, потянет ли владелец этой великолепной машины штраф. Потому что машинка, видимо, старенькая немножко. Один штрафчик тебе, родной. Ну и блюсти закон мы продолжим уже в следующей части нашего прохождения. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой маленький скромный канал. На с вами был Николай. Всем удачи!